Good morning, Vinay sir. Hello. Yeah, good morning. Okay, good morning, sir. Sir, आज आपले सेशन्सला काही स्टुडंट्स पण आहेत, so you can interact with them, okay, and Yeah, make it a joyful and more interactive session also. Yes. definitely. Yeah. So please let me know when to So, start. Yeah, yeah. yes, we will we'll begin within 2 minutes. Sure, sure. Okay. Also joining. Yes. Yeah, yeah. Fine. Hello, Dinanath sir. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. So we will begin with today's program. कारण कसं आहे की अजून काही स्टुडंट जॉईन व्हायले, ते जॉईन होतीलच, पण आपण लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. स्पीकर पण आलेले आहेत. Yeah, definitely. हो, चालेल चालेल. ओके ओके. So good morning to all and welcome to the day two session, day two program of competence building skills. Today we have with us three eminent and distinguished speakers from Kolhapur region, we can say. The first session will be by Mr. Vinay Gosavi sir. He's an happiness coach and he's a certified Heal Your Life workshop trainer. Heal Your Life is based on the famous principle by Dr. Louis Hay, and he will guide you and he will guide you upon the corporate training how competence building or how capacity building can help you to be in improvisation mode for your skills, for your behavior, for your everyday life. So, and the second session will be by Mr. Akil Bahiti. Akil Bahiti sir is a famous author of Samay Nahi Hai book, as well as he is a time management coach. How time management will help you in gaining skills, and how it will play a vital role in improvisation. This he will guide you perfectly in this field. And the last session will be by Brijesh Salavdekar sir. Brijesh sir, as you know, he had been yesterday. He taught us about what is meant by habits and how habits
play a vital role to build your life. So he's also international certified soft skill trainer. So we have three distinguished speakers with us, and I hope you will gain eminent and valuable information from them, and this will help you to shape your career for the brighter future. Yes, thank you. So I asked today's uh, intro head Omkar to introduce Vinay Gosavi sir. Yes, so let's welcome our first speaker for the day, Mr. Vinay Gosavi. He has done his MPhil and Masters in Psychology and Counseling from Shivaji University, Kolhapur. He is a professional trainer in life skills and soft skills from 13 years at the Treasure Hunt, also a happiness coach, internationally certified Heal Your Life workshop teacher, and a corporate trainer. He believes in enabling people to live a wholesome life and create enriching relationships to make this world a beautiful place to reside. So, without ado, let's begin with this session. Yeah, very good morning, all of you. So, as it is online session, so I can just connect with the energy and those students who have participated, I would request them, if it is possible, they can turn the videos on. So it will create some energy and we will have a good interaction. Uh, So we'll get started. So first of all, I deeply express my gratitude to Shivaji University and the initiative of lead colleges, and also of course OPEX for giving us the opportunity to impart wonderful skills to our bright students of pharmacy colleges. So on Zoom, we have a few students as well as on YouTube. So today's topic is very, very exciting and important. So that is the force of competence building or capacity building, right? So before we begin, I would first of all like to share that I am fully the product of Shivaji University, in a sense that I was born and brought up in the Shivaji University campus because my father was working at Shivaji University. So uh, university was like my childhood. Memories are very strong, and throughout I have been guided, mentored, and handholded by Shivaji University. So there is a deep gratitude for our university and all the mentors and teachers. So with this positive expression, we will get started. So, friends, I those who are on Zoom, I would strongly suggest you to keep it interactive, and also those who are watching this on live, because we have wonderful sessions lined up. Akhil Bhayati, who is a co-trainer, and we have been working together, and he's amazing time management coach, and Brijesh sir also. We have worked a long way, and both of them are highly energetic. So we want all of you to keep this energy high, and by the advantage of this technology, we can avail the experts and resources. So make the full advantage of this. So let's begin. So when we talk about competence building or character building, what is the first thing that comes to your mind? Yeah, so I hope you're able to see the screen. Can somebody unmute and tell me that you're able to see the screen? Yes, Yes, we are sir. able to. Okay, okay, good. So can you make out from the image what's there, the force of competence building? So can you just write either in the chat box, or you can unmute and share what you can relate the image which I have portrayed here. काय वाटतं ही image बघून? Vinay, can I contribute here? Yeah, yeah, definitely. So nice to see you. Okay, my what as we traditionally do, I'm taking your blessings from a spiritual perspective, and Same here. yes, I can see that what you are trying to portray here is that we will have to carve ourselves, and it's a journey which will probably yes, and the journey. I think you are an expert in that journey, but I can see that it's a self-carving image.
Yeah, wonderful. Rutuja is also sharing, shaping ourselves, and as rightly said by Brijesh sir, it's a journey and it's like carving our own selves. Any other input you'd like to share, dear students? How does this image appear to you? Yeah, wonderful, Ajit. To improve ourselves. Can I contribute something, Vinay over here? Yeah, Akhil, you're most welcome. Yeah. So what I see is there are many qualities inside us. To explore those qualities, we need to hammer ourselves with many thoughts and various learnings like you are giving right now. Yeah, we all are. Yes, definitely. Thank you. So wonderful sharing, dear students and dear trainers as well. So the journey of competence building and capacity building is ongoing. And who has the hammer here? The person who is carving himself has a chisel and hammer. त्याच्याकडे छन्नी आणि हातोडा दोन्हीही आहे. सो खूप महत्वाचं आहे कॅपॅसिटी बिल्डिंग किंवा कॉम्पिटन्स बिल्डिंग मध्ये की आपण स्वतःला कार कसं करतो, हाऊ डू वी शेप आवर सेल्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. So another story I am recollecting here, you may have heard this, but this is very apt in this context. Once what happens, a passenger or a traveler on his way to another town, his car breaks down, and as his car breaks down, it's like midnight and no garage or no mechanic available, so he's like quite anxious, disappointed, and he's like panicky also. अरे काय करायचं, तर गाडी बंद पडली आहे. So somehow or other he tries to search for a mechanic, and after a lot of search and working on it, he finds a mechanic, and the mechanic comes with his toolbox, and then he starts the car, like ते थोडंसं ignition किंवा bonnet उघडतात, and then he observes certain things. And since he is called upon like mid of the night, त्याच्याकडे खूप काही जास्त साहित्य नसतं. So he suddenly opens the bonnet and takes sort of a hammer or a stone and hits on some part of the मशीन इंजिन, आणि त्या याच्यामध्ये ती गाडी सुरू व्हायला लागते. अँड द गाडी स्टार्ट्स, आणि काय होतं की तो ओनर, जो ड्रायव्हर आहे किंवा ओनर आहे, तो खूप खुश होतो. मग तो म्हणतो किती द्यायचं तुम्हाला, हाऊ मच डू यू चार्ज? सो ही सेज 500 रुपीज. तो म्हणतो अरे काय तुम्ही आलात, नुसतं बघितलं आणि एक दगड मारलात, एक टोला मारलात आणि गाडी सुरू झाली, आणि फक्त दगड मारायचे तुम्हाला 500 रुपये, पण तो देतो. मग तो मेकॅनिक म्हणतो की फक्त 15-20 रुपये आहेत टोला मारायचे, दगड मारायचे, पण इतकी वर्ष जे माझे अनुभव आणि कान आणि डोळे तयार झाले, सो त्याचे उरलेले 480 रुपये किंवा 450 रुपये त्याचे आहेत. So similarly, in the image, we see that we have to hit ourselves, we have to car ourselves, we have to go through that painful journey, and we have to shape ourselves. But at the same time, we need some guidance, expertise, and teachers and gurus to know us, to help us where to hammer. कारण नुसतंच कष्ट करून आपण यशस्वी होऊ असं पण नाहीये, आणि नुसतंच आरामात बसून सक्सेसफुल होऊ, कॅपॅसिटी किंवा कॉम्पिटन्सी बिल्ड होईल असं देखील नाहीये. सो वी नीड टू हॅव द बॅलन्स ऑफ बोथ हार्ड वर्क अँड स्मार्ट वर्क विथ विजन अँड ॲटिट्यूड. Okay, so we'll get started. So as we discussed that competency building is a journey, as Napoleon Hill would say that success is a progressive realization of a worthy ideal. Success ही काही ओव्हरनाईट होणारी गोष्ट नाहीये. Success किंवा any achievement we want to do, be it academic, be it professional, be it personal, be it social, it is a journey and it is progressive. It is ongoing, organic आहे ती. So it's very important to understand that in the world, we need to understand where we need to develop our competencies and capacities. So can you share capacity म्हटल्यावर पहिला शब्द, they are interchangeably used, competence किंवा capacity. कॅपॅसिटी म्हटल्यावर पहिला शब्द तुमच्या डोक्यात त्याचा अर्थ काय येतो? विल गो टू कॉम्पिटन्सी एज वेल, पण पहिल्यांदा
कॅपॅसिटी म्हटल्यावर काय तुमच्या डोक्यात येतो शब्द अर्थ एनी आय डोंट वॉन्ट एनी टेक्निकल डेफिनेशन हिअर बिकॉज वी आर गोइंग टू हॅव इट more practical. All the trainers here, we are focusing on imparting practical oriented skills and tools. So could you share what do you mean by capacity? Capacity म्हणजे काय? Either you can unmute and share or you can write in the chat box. येस कॅपॅसिटी म्हटल्यावर काय लक्षात येतं? वेगवेगळ्या लेवलच्या कॅपॅसिटीज, वेगवेगळ्या एरियाज मधल्या कॅपॅसिटीज. विनय, एक एखाद्या गोष्टीला आपण शॉर्ट टर्म किंवा लॉंग टर्म किंवा मिड टर्म करण्यासाठी एक आपली स्वतःची एनर्जी असते, तर त्याला मी कॅपॅसिटी मध्ये करेन की आपली कॅपॅसिटी कुठे वाढली पाहिजे आणि त्या कॅटेगरीमध्ये पण. वंडरफुल. येस, थँक यू फॉर युअर इनपुट्स. When we drive a car or a bike, it has a cc. Yes, carrying capacity. आपण त्याला म्हणतो की किती आहे, किती बाईक सीसी आहे. या व्हेरी गुड अजित. ग्रास्पिंग पॉवर, it could be our mental capacity or intellectual capacity. What other areas we have where we use the word capacity? एक टँक असतो, वॉटर टँक, it has also a capacity. Our stomach has capacity. Yeah, so our body has certain capacity to lift the weight when we do workout, endurance. It has some capacity. Yeah, wonderful. Our maximum ability. Okay, so can I request all the participants, especially the students, to turn on the video? So I want to do one small activity. And those who are watching on YouTube also can do, although we may not be able to see you, but we would definitely appreciate if you could participate in these small energizers and activities. Okay, so all of you, as you are sitting there, as you are attending the session, I want all of you to raise your hand. Raise your hand. Just wherever you are sitting, you can just raise your hand. And if you can just turn on the camera, so I will be able to see. Yes, not just virtual hand, but I want your physical hand, you to raise physical hand like this. Yeah, great. Okay, so can you just raise your hand? Okay, yeah, so Ajit, Dhananjay, Brijesh ji, I can see your hands raising. Yeah, Pranav is also raising your hand. Okay, so I know there is a limitation of screen and cameras, but I can see you raising the hands. But if I say now, if you have to raise your hand to your fullest capacity, you raise, some of you raised your hand, but if I say you have to raise your hand, some of you did like this. Now you have to raise your hand to your fullest capacity. Yeah, Ajit is doing now pura yoga and stretching. Yes, Dhananjay is also raising his hand. Yeah, Pranav, you can show fully raised hand. Okay, now can you share me what is the difference between two positions? First you did and the second one now you are doing. Can you see any difference, Ajit, Pranav, Dhananjay and other students? Yes, sir. Yeah, what was the difference? काय फरक होता दोन्ही याच्यामध्ये? Sir, energy. Energy, good. Your energy was more in the second. And what else? In the position of hand, first somewhere like this, The raising, lazy position. and second was like to the fullest capacity. Yes, sir. Yeah. So what is the difference between these two? Is the reaching more higher and higher. Yeah, wonderful. Reaching our higher potential, reaching our capacity to the fullest. So we as a students, we know that we can crack the exam, we can get good grades. But when the capacity, when especially exam is approaching near and near, our capacity to study increases by choice or by force. Yeah. So we all are gifted with tremendous capacity, but when our capacity is proven, किंवा आपली क्षमता कधी, मराठीत त्याला म्हणतो ना आपण, कस कधी लागतो क्षमतेचा, when our capacity or competency is used at the most fullest. तुम्हाला काय वाटतं तुमच्या आतापर्यंतच्या लाईफ एक्सपिरियन्स मधून किंवा सक्सेसफुल लोकांच्या लाईफ एक्सपिरियन्सेस मधून तो कॅपॅसिटीचा ऑप्टिमम लेवल कशी गाठली जाते, ऍट व्हॉट टाइम? या
when we are faced with challenges, when we are challenged to uh, what we have been doing in our routine life, when we are challenged to prove our mettle, ज्यावेळी आपल्याला कळतं की मला माझी कॅपॅसिटी एवढ्या लेवलला परफॉर्म करून चालणार नाही आहे, राईट, देन वी नीड टू take it to the higher level. So it's very, very important to develop that capacity to the fullest level. So competencies or character capacity is not just academic, but it has various level. What could be the various level? It could be physical level capacity or competency. It could be mental, intellectual, spiritual, emotional, and various even financial capacity, socio-economic capacities. So we have various aspects of capacities. So let us discuss why it is important to understand that we need to develop our competency, or we need to develop our, just give me a minute, I'll just share the screen. Yeah, you're able to see the screen? Yes, sir. Yeah, good. So we need to develop our competencies and capacities at a different level. What will happen if we don't develop our competency and our capacity? What will happen? What do you think? What will happen if we don't pay attention to our competencies or capacity? We will live a mediocre life. We will live एक सर्वसामान्य ॲव्हरेज लाईफ आपली होईल, आणि आपल्याकडचं पोटेन्शियल आपण स्वतःला आणि इतरांच्या बेस्ट ऑप्टिमम यूजसाठी यूज करू शकणार नाही. सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट to understand what capacity, just like we raised our hand from this to this, similarly we need to challenge ourselves. Those successful people are the people who underwent various challenges, various adversities, various failures, but the main difference between ordinary people and successful people is they challenge their given set of पॅटर्न्स, जे काही पॅटर्न त्यांचे होते ते त्यांनी चॅलेंज केले. अशी कोणती एक्झाम्पल तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये, पॉलिटिक्समध्ये, अकॅडमिक्समध्ये किंवा इवन बॉलिवूड सेलिब्रिटीजमध्ये देऊ शकता? कॅन यू जस्ट नेम अ पर्सन हू चॅलेंज हिज कॅपॅसिटी अँड बिकेम सक्सेसफुल? देर आर मेनी एक्झाम्पल, बट युअर फेवरेट वन यू कॅन जस्ट शेअर. Vinayji. Elon Musk. Okay, Elon Musk, great. Any other example? Vinayji, Akshay Kumar is an example. Wow, yeah. Great. Yeah. Yeah, he did not have any like a legacy of acting, and but he challenged his capacity, and डमीचं त्यांनी जे वेगळं चॅलेंज केलं, राईट. सो चॅलेंजिंग, इवन त्याचा आवाज टिपिकल वेगळा होता. यस, व्हेरी गुड निखिल. MS धोनी. एनी अदर एक्झाम्पल्स? वी आर सेलिब्रेटिंग विमेन्स डे in just 2 days, so any example of successful? Arunima Sinha. Yeah, great. Yeah, we have Sindhutai Sapkal also. We have even local examples also. Great. So now those who are attending, I strongly wish and urge that in the coming years, let the students of our pharmacy college take our name with pride कि ये बंदे ने अपनी कैपेसिटी पूरी जी जान लगा के एक्सटेंड की, एंड he is our role model, not just to influence, not just to impress, but to shine our own light, to make a difference in our world and in other people's lives, right? So it's very, very important to understand our own capacity and our own competence. So आपली क्षमता, आपली कार्यक्षमता असेल, वेगवेगळ्या एरियामधली क्षमता ओळखणं हे महत्वाचं आहे. वेगवेगळे एरियाज आहेत आणि लेवल पण. आपण कधी कधी एक कॉम्प्रोमाइज करतो की ठीक आहे, एवढं काम केलं तरी पगार मिळतोय ना, एवढं काम केलं तरी पास होतोय ना. सो वी मेक अ डील विथ अवर लाईफ, अवर सिच्युएशन, की ठीक आहे, एवढं कम्फर्टेबली चालतंय, चलता है ना, एंड दिस क्या फरक पडता है, हा ॲटिट्यूड आपल्याला खरं ग्रो होऊ देत नाही.
त्यापेक्षा आपण असं म्हटलं पाहिजे बहुत फरक पडतो आहे, खूप फरक पडतो. माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टी डेली मी ज्या करतो, छोट्या छोट्या विक्टरीज मी ज्या अचीव करतो डेली रेग्युलरली, त्यानं माझी कॉम्पिटन्सी बिल्ड होणार आहे. आणि आजकाल अनफॉर्च्युनेटली कुठेतरी आपल्याला फास्ट ची सवय लागली आहे. सो व्हेरी फ्यू people or students have patience, but we can be the selected ones who have the perseverance. ते सातत्य आपल्यामध्ये आपण डेव्हलप करू शकतो आणि आपली कॉम्पिटन्सी आणि कॅपॅसिटी वाढवू शकतो. तर नेमकं त्यासाठी काय केलं पाहिजे हे आपण थोडक्यात बघूया. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स इज व्हॉट आर माय बिलीफ्स अबाउट माय सेल्फ. माझे स्वतःचे बिलीफ माझ्याबाबत काय आहेत. व्हॉट डू वी मीन बाय बिलीफ्स? I think Brijesh sir is going to elaborate on emotional intelligence, so I won't touch it much because that will be elaborately discussed. But other points we will definitely consider. Key beliefs are the patterns which we have, which have become hardwired, and by which we see the world, the way our मेंटल फ्रेम और सोप्या भाषेत आपण ज्या रंगाचा चष्मा घातलाय, समजा आपण ब्ल्यू रंगाचा घातला असेल, ग्रीन रंगाचा घातला असेल, तर आपल्याला ब्ल्यू किंवा ग्रीन आजूबाजूचे जग दिसतं. तसंच लहानपणापासून आपलं जे मेंटल आणि बिहेवियरल प्रोग्रामिंग झालंय, जे जे आपल्याला सांगण्यात आलंय, त्यालाच आपण रियालिटी मानतो. वी कन्सिडर इट ॲज अ रियालिटी अराउंड अँड वी ऍक्सेप्ट लाईफ ॲज वी आर प्रोग्राम. म्हणजे काय, आपले आता लिमिटिंग बिलीफ काय असू शकतील आपल्या कॅपॅसिटी विषयी? एक दोन मी सांगतो, यू कॅन शेअर मोर. की मी तर कोल्हापूरचा किंवा कोल्हापूरच्या जवळच्या खेड्यातला आहे, त्यामुळे मला मेट्रोमध्ये चांगलं काम करता येणार नाही, माझं इंग्लिश चांगलं नाही आहे. आणि काय असू शकेल, किंवा माझ्या घरीचे फार शिकलेले नाही आहेत, आय एम फ्रॉम अन ॲव्हरेज बॅकग्राऊंड. what could be other limiting beliefs which are holding our capacity? Yeah, can you share in the chat box or unmute and share? विनयजी, Yeah. मी माझ्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन काम करायला भीती वाटते. ओके, व्हेरी गुड. कम्फर्ट झोन म्हणजे काय असतो, की जसा एक सॉफ्ट बेड, इट्स व्हेरी इझी टू गेट इन बट व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट. सो कम्फर्ट झोन म्हणजे काय नाही, लांब जाऊ नको बाळा, इथंच काम कर. भावा कुठे जातोस लांब? कोल्हापुरात म्हणतो ना, भावा भावा जास्त काम करू नकोस, जास्त काही पगार देणार नाही तुला. सो आपलं सराउंडिंगच असं ॲव्हरेज माइंडसेटचं असेल तर तो कम्फर्ट झोन तयार करतो. माझे सगळे मित्र तेच करतायत, मग मी पण तेच करतो. या, व्हेरी गुड ब्रिजेश सर. Any other feedback? You can unmute and share, or you can write in the chat box. What could be other limiting beliefs? My parents are not well educated. I don't have funding. I'm not that impressive. What else could be our limiting beliefs which are holding our capacity? मी हे पूर्वी केलं नाही आहे असं पण असू शकतं. त्यापूर्वी मी कधी असं केलं नाही, आमच्या घरात कोणी केलं नाही, आमच्या सोसायटीत कोणी केलं नाही. सो दॅट कुड ऑल्सो बी होल्डिंग अस बॅक. अनदर फॅक्टर विच इज, या वेरी गुड ओंकार, व्हाट इफ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. या कि व्हाट इफ पीपल डोंट अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, व्हाट इफ पीपल reject me, they laugh at me. Yeah, all the successful people go through these challenges, but they don't, we call it DTIP फॉलो करायचं करिअर करताना, की डोंट टेक इट पर्सनली. काहीतरी आपण नवीन करतोय, मोठं करतोय, महत्वाचं करतोय, पीपल विल कॉमेंट, बट लेट अस नॉट टेक इट पर्सनली. लेट अस फोकस ऑन वेअर आवर एम इज. आपलं गोल काय आहे त्याकडे बघणं खूप गरजेचं आहे. सो इमोशनल इंटेलिजन्सचा काय रोल आहे, ब्रिजेश सर विल डेफिनेटली इलॅबरेट अँड ही इज व्हेरी गुड ॲट दॅट, आय नो फॉर शुअर. अँड या, वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, की या शुअर, EQ वर तुम्ही काही बेंचमार्किंग आणि थोडस एक 4-5 पॉइंटर्स एस्टॅब्लिश करा. इट विल हेल्प मी टू इलॅबोरेट फर्दर. Okay, that's so nice of you. Yeah, so our education system, no doubt, is helping us grow, but the world around is identifying the great need of developing emotional intelligence. What is emotional intelligence? Basically, in simple words, it is intelligent use of our emotions. The emotions, मी हिलिओ लाईफचा पण सर्टिफाईड ट्रेनर आहे. वी कॉल इमोशन ॲज इमोशन. ई स्टँड्स फॉर एनर्जी अँड मोशन हिअर स्टँड्स फॉर बिंग डायनॅमिक.
सो जेव्हा जेव्हा आपण विचार करतो, ऑलमोस्ट 60,000 विचार आपण रोज करतो, आणि हे 60,000 thoughts and emotions are connected. Emotions and thoughts, many times we can't separate them. Our thoughts and emotions are interlinked. But unfortunately, many emotions and thoughts we think are self-doubting, सेल्फ रिजेक्टिंग और सेल्फ सॅबोटेजिंग, म्हणजे स्वतःला रिजेक्ट करणारे, स्वतःला नकारात्मक बोलणारे असे बरेच इमोशन आणि एनर्जीचे परिणाम होत असतो. आणि जी आपली इमोशन फ्लो होत असते, ज्या भावना आपण व्यक्त करतो, त्याचा बॉडीवर परिणाम होतो. त्यामुळे इंटरव्ह्यू मध्ये आपण कितीही चांगला ड्रेस घातला, कितीही चांगले तयारी केली, पण आपली इमोशनली आपण लो असू, एखाद्या परीक्षेला आपण इमोशनली लो असू, त्या एनर्जीचा आपल्या बॉडीवर आणि परफॉर्मन्सवर आणि रिझल्ट्सवर अल्टिमेटली परिणाम होतो. सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दिस टॉपिक, अँड इट ऑल बिगिन्स विथ सेल्फ अवेअरनेस. स्वतःला ओळखणं, माझी कॅपॅसिटी काय आहे, माझ्या फिलिंग्स काय आहे, त्या मी पॉझिटिव्हली शिफ्ट कसं करू शकतो. कारण सगळ्यात महत्वाचा इमोशनल इंटेलिजन्सचा भाग आहे की यू आर नॉट युअर इमोशन्स, यू आर डिफरंट फ्रॉम युअर इमोशन्स. सो यू कॅन ऑब्झर्व युअर इमोशन्स. नॉर्मली मी कुठल्या इमोशन मधनं ऑपरेट होतो? डू आय ऑपरेट फ्रॉम फिअर? डू आय ऑपरेट फ्रॉम गिल्ट? Do I operate from sadness, or do I operate from it could be त्याला काय म्हणता येईल, anger? So basically stress, अशा वेगवेगळ्या इमोशन्स. बट फॉर्च्युनेटली देर आर सम पॉझिटिव्ह इमोशन्स हू कॅन कीप अस. आता तुम्ही या सेशनला आहे, जे तुम्ही अटेंड करताय, सो यू कुड बी मिसिंग आउट समथिंग विच इज हॅपनिंग इन युअर पर्सनल लाईफ, फॅमिली लाईफ. पण आता माझी इमोशन काय असली पाहिजे की मला काहीतरी एक्सपर्ट लोकांकडनं चांगलं शिकायला मिळतंय, कॉलेजनं खूप चांगला एफर्ट घेतलाय, सो इट्स व्हेरी फ्रुटफुल अँड युजफुल फॉर मी. सो आय एम फीलिंग एक्साइटेड टू नो, आय एम एक्साइटेड टू लर्न, इवन दो सम फॅसिलिटीज और हिअर अँड देअर बॅकग्राऊंडमध्ये घरात किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये काही गोष्टी चालल्या असतील, बट आय विल गिव्ह माय फुल. सो इमोशनल इंटेलिजन्समध्ये स्वतःला मोटिवेट ठेवणं, स्वतःला अवेअर ठेवणं, स्वतःला रेग्युलेटेड ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण आपण कॉलेजला जाताना, उद्या तुम्ही जॉब कराल, बिझनेस कराल किंवा एखादा रिसर्च कराल, तिथे ज्या आपले इमोशन्स आहेत, नॉट ओनली ॲट प्रोफेशनल लेवल, बट दे विल अफेक्ट युअर फायनान्शियल अँड रिलेशनशिप ऑल्सो. सो feeling good in a positive way makes our emotions वर्क इन आवर फेवर. त्यामुळे खूप महत्वाचं आहे की हा इमोशनल इंटेलिजन्स टॉपिक समजून घेणं. आम्ही महाराष्ट्र पोलिसांना पण हे ट्रेनिंग बरेच देत असतो. सो विजय सर विल डेफिनेटली नाईसली अँड पॉवरफुली गाईड यू, बिकॉज दिस इज व्हेरी व्हेरी क्रुशियल. अँड इमोशनल इंटेलिजन्सचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की त्याच्यामुळे आपला हॅपीनेस त्यावर बराचसा अवलंबून असतो. त्यामुळे इमोशनल स्टेट आपली पॉझिटिव्ह आणि व्हायब्रंट आणि कंट्रोलमध्ये ठेवणं. सो आपला एखादी नकारात्मकता, एखादं फेल्युअर आपल्या कॅपॅसिटीला घडवत नाही किंवा बिघडवत नाही. त्यामुळे त्यावर आपण कसा विचार करतो, हाऊ डू वी रिस्पॉन्ड टू दॅट सिच्युएशन और फेल्युअर विल डिटरमाइन व्हॉट लेवल वी आर गोइंग टू क्लाइंब. सो खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. सो दुसरा भाग आहे विल आणि स्किल. कॅपॅसिटी बिल्डिंग मध्ये एक महत्वाचं आहे की माझा विलिंगनेस किती आहे आणि माझे स्किल किती आहे. हा एक वेगळा टॉपिकच आहे डिटेलमध्ये, पण स्किल विल मॅट्रिक्स आम्ही त्याला म्हणतो. स्किल विल मॅट्रिक्स म्हणजे काय थोडक्यामध्ये, की बेसिकली some people have will but they don't have skill to that degree. Some people have skill but they may not have that willingness. So best is to develop skills and willingness. इच्छा पण पाहिजे आणि कौशल्य पण पाहिजे. सो दोन्ही असणं गरजेचं आहे. नुसतं विलिंगनेस आहे, मला खूप चांगलं काम करायचं आहे, पण त्याला जर आवश्यक स्किल नाही डेव्हलप केले, सो इट विल नॉट वर्क इन आवर फेवर. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की विलिंगनेस. पण काही जणांकडे खूप मास्टरी असते, स्किल असतात, एक्सपर्टीज असते, पण ते मिडिओकर काम करतात कारण त्यांना वाटतं की कुठं मी जास्त करून कोणाचं भलं होणार आहे. सो इन आवर फेज, स्पेशली वेन वी आर अबाउट टू ग्रॅज्युएट और एंटर इन टू द कॉर्पोरेट अरिना, त्यामध्ये आपल्याला दोन्ही हे लेवल हाय ठेवणं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं की आपण ट्रेनेबल असणं पाहिजे. ट्रेनेबल बिकॉज ट्रेनेबल व्हॉट डज इट मीन, की आता आपण एम्प्लॉईच्या किंवा रिसिव्हिंगच्या माइंडसेटमध्ये बघतोय, पण आपण थोड्या वेळासाठी उलटा विचार केला पाहिजे की आज कॉर्पोरेट वर्ल्डला, फार्मसी इंडस्ट्रीमध्ये, इंडस्ट्रीजमध्ये, कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये, इव्हन एंटरप्रेनरशिपला कुठले स्किल्स लागणार आहेत. सो कॅन यू जस्ट नेम अ फ्यू स्किल्स बाय अनम्युटिंग और रायटिंग इन द चॅट बॉक्स.
की मला कोणते सॉफ्ट स्किल किंवा कोणते बिहेवियरल स्किल, कोणते लिडरशिप स्किल किंवा वेगवेगळे स्किल्स मला, लाईफ स्किल्स कोणते लागू शकतात जे माझ्या करिअरसाठी आणि ओव्हरऑल कॅपॅसिटी डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक आहे. यू कॅन जस्ट राईट अ वर्ड की कुठले स्किल्स मला ग्रो करतील लॉंग टर्म मध्ये. या व्हेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मॅनेजमेंट, वी हॅव अ गुरु फॉर दॅट, अखिल बाहेती सर. लीडरशिप, या प्रॉब्लेम सॉल्विंग, या व्हेरी गुड धनंजय. So these are the skills we need to hone, we need to sharpen before we actually get into the real life business. याचा अर्थ असं नाही की मी खूप परफेक्ट विन मगच करेन. इट इज लाईक पॅरल प्रोसेस. पण दिस इज द गुड टाइम फॉर यू बिकॉज मेनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन केअर फॉर्च्युनेटली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बाय फॅमिली. तर आता असं नाही की तुम्हाला बायका मुलांकडे बघायचं आहे आणि खूप मोठं कर्ज आहे. एक्सेप्शनली काही कोणाच्या वेगळ्या जबाबदाऱ्या असू शकतात. पण ऑन एन ॲव्हरेज वी हॅव टू जस्ट फोकस ऑन आवर अकॅडमिक्स नाव. सो इट्स अ गुड टाइम दॅट यू हॅव गॉट, we can invest in all these soft skills and life skills, because 70 to 80% of our career success, career selection or promotion is dependent on these leadership skills, competence development skills or soft skills and life skills. That's why Shivaji University under this lead college and in association with OPEX, they have taken this efforts की विद्यार्थ्यांमध्ये अकॅडमिक स्किल बरोबर लीडरशिप, कॉम्पिटन्सी, स्किल्स, मॅनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजन्स. कारण एम्प्लॉयर काय बघतो या नजरेनं आपण स्वतःकडे बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की मी कुठं डेव्हलप व्हायला पाहिजे. बिकॉज इन ऑर्गनायझेशन्स वी हॅव स्टँडर्ड्स. ISO स्टँडर्ड असतं, एक स्टँडर्ड प्रोडक्ट तयार केलं जातं. ऑलिम्पिकमध्ये पण एक रेकॉर्ड असतं की हे रेकॉर्ड आतापर्यंत कोणी ब्रेक केलेलं नाहीये, राईट. सो सिमिलरली आपल्या फार्मसी इंडस्ट्रीमध्ये स्टँडर्ड काय आहेत किंवा इव्हन जॉब मार्केटमध्ये किंवा एम्प्लॉयबिलिटीसाठी किंवा एंटरप्रेनरशिपसाठी, स्टार्टअपसाठी मला कोणत्या कॉम्पिटन्सीज, कोणते सेट्स डेव्हलप केले पाहिजेत. सो इन ब्रॉड कॅटेगरी वी नीड टू डेव्हलप 3 सेट्स. 3 सेट आपल्याकडं मॉडर्न या सध्याच्या कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड मध्ये पाहिजे. कोणते 3 सेट हवेत आपल्याकडं? कॅन यू गेस विच 3 सेट्स वी नीड टू हॅव? मोबाईल हँडसेट, सोफा सेट, टीव्ही सेट, व्हॉट डू यू सी? Mindset, Vinayji. Yeah, great. Yeah, first and foremost is we need to have mindset, that is willingness. की माझा मानसिकता आहे का की नाही बाबा का मलाच करायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा आहे पण अशी बऱ्याचदा इमोशन्सचा दुसरा चॅलेंज काय येतं की आपल्याला ज्यावेळी छान वाटतं त्यावेळी आपण करतो. पण द मेन challenge or main demand is when we are feeling low, when we are not in a good or high vibrations, still are we acting enthusiastic and doing it? If you don't feel enthusiastic, act enthusiastic, right? So ते करायला तयार आहे का? या धनंजय से स्किल सेट, व्हेरी व्हेरी नाईस. सो माइंडसेट महत्वाचा आहे, स्किल सेट पण आवश्यक आहे. आणि स्किल बाय डेफिनेशन, पॉलोच्या डेफिनेशन प्रमाणे स्किल इज डेव्हलप बाय practice and trial and error. We all know walking. We have walked through many thicks and thins of life. पण लहानपणी आपण चालायला कसं शिकलो, पोहायला कसं शिकलो, बोलायला कसं शिकलो? How have we developed this skill? By failing many times. But we did not give up. And then we mastered that skill. And skillची एक बेस्ट पार्ट आहे, which I really like the most, is skill can be developed irrespective of the background. Talent is a God gift. Some people are talented in terms of multiple intelligence, की कोणी म्युझिक मध्ये असतं टॅलेंटेड, कोणी ड्रॉइंग मध्ये असतं. Some people are gifted with voice or music sense, just like our Brijesh sir sings very nice. So he is gifted with that good voice. So some people are talented, but not everybody can become like others just by imitating or having the same mentor. कारण ती ॲबिलिटी ब्रेनची नेचरनं दिलेली आहे. पण स्किलचा बेनिफिट काय आहे? स्किल कॅन बी डेव्हलप्ड, जस्ट लाईक स्विमिंग कॅन बी लर्न, रायडिंग ऑन अ सायकल कॅन बी लर्न, अँड developing other skills like public speaking, communication skill, negotiation skill, interpersonal skill. These all are soft skills or life skills. If we have the power of intention, positivity, we can
master that. So it's very important to develop new skill. And third set is tool set, that is technology. Am I adapting to the new technology? uh, Technology does not only mean just softwares or other things, but there are other technologies also which make our life easier. Just like Akhil sir, he teaches time management, so it is also a technique. So because of which we can become more efficient in given time. सो हे पण टेक्नॉलॉजी आहे. एखाद्या बॉसशी कसं बोलावं याचं पण टेक्निक माहीत असणं, एखादं चॅलेंज आल्यावर कसं त्याच्याशी कोपअप करावं, स्ट्रेस आल्यावर काय करावं, ही पण टेक्नॉलॉजी आहे, राईट. अँड लर्निंग ॲबिलिटी, हाऊ विलिंग आय एम टू लर्न अँड हाऊ कन्सिस्टंटली. गेल्या 6 महिन्यामध्ये मी या लॉकडाऊनमध्ये गेल्या वर्षभरात असं कुठलं स्किल शिकलो ज्यामुळे मला फायदा होतोय. अँड मोस्ट ऑफ अस लाईक ट्रेनर्स विल अग्री की या वर्षभरात आम्ही खूप ऑनलाईन ट्रेनिंग कशी घ्यायचे शिकलो. सो दॅट नाव दिस हॅज बिकम आवर अनादर ॲव्हेन्यू फॉर प्रोफेशन, राईट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, माझा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट आहे का, की मी माझ्या विक्टिम माइंडसेट आहे का विक्टर माइंडसेट आहे, की काय करणार, माझी परिस्थिती अशीच आहे, असं झालं म्हणून असं झालं, की एम आय गिव्हिंग एक्सक्युजेस or am I rising above those excuses and challenging myself and my capacity and I am proving my mettle, मी स्वतःला प्रूव्ह करतोय. सो ग्रोथ माइंडसेट डेव्हलप करण्यासाठी काय करू शकतो आपण? मला जर माझी कॅपॅसिटीपेक्षा, आत्ताच्या कॅपॅसिटीपेक्षा सिलिंग वाढवायचं असेल तर मला काय केलं पाहिजे? व्हॉट डू यू थिंक, काय केलं पाहिजे ग्रोथ माइंडसेटसाठी? माझी कॅपॅसिटी चॅलेंज करण्यासाठी मी काय केलं पाहिजे? थोडं माइंडला विनयजी नरिश केलं पाहिजे. या व्हेरी गुड, माइंडला नरिश केलं पाहिजे. पण ते कसं होणार प्रॅक्टिकली? हाऊ वी कॅन नरिश आवर माइंड्स और थॉट्स और स्किल्स? लर्निंग फ्रॉम यू. या लर्निंग फ्रॉम व्हेरियस रिसोर्सेस, वंडरफुल. Being open to learn. Yeah, Jait says we can read books, good positive books, self-help books, or specific to our area of focus. Very good. आणि काय करू शकतो? माझे मेंटर आहेत, अनेक मेंटर्स आहेत. आय एम अ पार्ट ऑफ व्हेरियस इंटरनॅशनल बिझनेस फोरम ऑल्सो. सो एक मेंटर माझे म्हणतात नेहमी की जर तुमच्या ग्रुपमध्ये तुम्ही सगळ्यात ब्रिलियंट, या वंडरफुल ओमकार, ट्राय टू एक्सप्लोर थिंग्स. सो तुमच्या टीममध्ये किंवा ग्रुपमध्ये जर तुम्ही सगळ्यात हुशार आणि ब्रिलियंट मुलगा असाल किंवा स्टुडंट असाल तर काय याचा अर्थ आहे? त्यांचं असं म्हणणं आहे यू आर ॲट रॉंग प्लेस बिकॉज यू आर इन अ कम्फर्ट झोन. याचा अर्थ असं नाही की तुम्ही स्वतःला कमी लेखलं पाहिजे. ऋतुजा सेज व्हेरी गुड. जस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस एक्सटर्नल नॉइज. We just disappear in 2 minutes, but try to take challenges, try to do things which we are lagging in. Very good. आपण जिथं कमी पडतोय त्याला चॅलेंज करणं. आपल्या ग्रुपमध्ये आपण सगळ्यात हुशार, आपण सगळ्यात शहाणे, आपण सगळ्यात ब्रिलियंट असू तर आपल्याला अशा लोकांची संगत केली पाहिजे जिथे आपल्याला इन्फिरियरिटी वाटली नाही पाहिजे, बाय ॲट द सेम टाइम वी विल बी चॅलेंज्ड. माझे सगळे मित्र जर मिलेनियर असतील बाय देअर ओन क्रेडेन्शियल्स, देन आय विल ट्राय टू बिकम अ मिलेनियर. माझे सगळे मित्र जर रोज उठून व्यायाम करणारे असतील, वाईट गोष्टींपासून अवॉइड करणारे असतील, सो आय विल बी फोर्स्ड टू take up that as my life standard. So shift your circle because you are an average of 5 to 10 people to whom you mentally associate with. त्यामुळे आपलं अशा लोकांबरोबर ज्यांचे गोल्स आहेत, ज्यांची विजन आहे, ज्यांचा डिसिप्लिन आहे, ज्यांच्याकडे पॉवर टू सेट नो टू रॉंग थिंग्स, ही ज्यांनी डेव्हलप केली आहे ब्रेन मसल्स, किंवा ॲज ब्रिजेश सर नाईसली यूज द टर्म नरिशिंग अवर माइंड, तर ते खूप महत्वाचं आहे. सो दॅट विल मेक अस ग्रो. आणि सगळ्यात महत्वाचं, नोईंग व्हॉट इज माय पॅशन, व्हॉट इज माय इनर व्हॉइस. वी ऑल हॅव सीन दिस 3 Idiots. So in that our R. Madhavan, yeah, he wants to pursue photography, but he did not have that courage to insist or request, right? So it does not mean की तुम्ही आपलं करिअर सोडून फक्त हॉबी परस्यू करायचा. देर इज अ सायंटिफिक वे टू अंडरस्टँड व्हॉट इज माय बेसिक टेम्परामेंट, व्हॉट इज माय नीड्स. कारण
इथे फॅनेटिक होऊन चालत नाही. इथे आपल्याला रिअलिस्टिकली फायनान्शियल नीड, फॅमिलीच्या नीड आणि करिअर प्लॅन करून एकदमच 5 वर्ष पण नोकरी न करता एकदमच मी नवीन काहीतरी करेन. And for that, fortunately, we have OPEX to guide us that how do we start our own venture, right? So there was a study done by various experts, and this particular book has become globally popular. It is the book in itself, Strengths Finder. So by Tom Rath किंवा क्लिफ्टन हे पण म्हणतात त्याला अप्रोच किंवा मेथड. सो त्याच्यामध्ये असं आढळलं की जगातले जे कोणी सक्सेसफुल लोक आहेत ते इस्पेशली त्यांच्या कोर स्ट्रेंथवर काम करतात. दे फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ अँड इस्पेशली यू विल फाइंड इन नेचर ऑल्सो all the animals they focus on their core area, just like elephant or tiger or a bird or a fish. They are gifted with certain talents or energy or skill, and they focus on that core area. Fortunately, human beings can access the other side which is underdeveloped, but for that we need to understand, ज्याला आपण स्वॉट अनालिसिस म्हणतो, की माझी स्ट्रेंथ काय आहेत, माझे विकनेसेस काय आहेत. पण पहिला मला कळलं पाहिजे की माझे कोर एरिया काय आहे. नॉर्मली इन स्कूल वी हॅव लर्न दॅट की आपले कुठले तरी वीक सब्जेक्ट असतात. नॉर्मली कोणते वीक सब्जेक्ट असतात स्कूलमध्ये? या कॅन यू शेअर? Maths. मॅथ्स, यास, समबडी इज विथ मी. अँड इंग्लिश असेल कोणाचं, कोणाचं हिस्ट्री असेल, जिओग्राफी असेल, राईट. बट नॉर्मली आपल्याला काय सांगितलं जातं, तुझा जो सगळ्यात वीक एरिया त्याच्यावर तू काय केलं पाहिजेस, काम केलं पाहिजे, खूप काम केलं पाहिजेस आणि त्याला एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनवलं पाहिजे. अँड दॅट इज इन अ वे गुड. But at the same time, not every weak subject can be our extraordinary subject. What is my strength हे पहिला आपण ओळखलं पाहिजे. Just like all the businessmen, all the successful people, just like A.R. Rahman, Sachin Tendulkar or any genius of that sort, ते त्यांच्या कोर पासून हलत नाही. ते इतर एरिया डेव्हलप करतात, पण कोर कॉम्पिटन्सी त्याला म्हणतात. कॉम्पिटन्सी आपण बघतोय बिल्डिंग, पण कोर कॉम्पिटन्सी पासून हलत नाही. जसं ऍपल आहे, सगळे जणांनी मास प्रोडक्शन चालू केलं तर ते पण नाही करणार. दे विल ऑलवेज बिलीव्ह इन द व्हॅल्यू ऑफ इनोव्हेशन, की आयफोन आहे ते इनोव्हेटिव्हच असले पाहिजे. टाटा आहेत, कधीही माल प्रॅक्टिसेस करणार नाही, बिकॉज दे आर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी. त्यांना त्यांची कोर स्ट्रेंथ माहिती आहे, राईट. अंबानींची वेगळी कोर स्ट्रेंथ आहे. जसं प्रत्येकाची कोर स्ट्रेंथ ऍज अ ह्युमन बिंग. इव्हन आजकाल आपण सीव्ही मध्ये, रेझ्युमे मध्ये लिहितो की माय कोर स्ट्रेंथ, माय युएसपी काय आहे इतरांपेक्षा माझं. आणि ह्याला तुम्ही थोडा वेळ घेतला पाहिजे एक्सपर्ट काउन्सिलर्स कडनं किंवा गाईड कडनं, आणि स्वतः पण थोडं डीपली हे करून माझी कोर स्ट्रेंथ काय आहे. बिकॉज वेन यू वर्क इन युअर कोर स्ट्रेंथ, युअर लाईफ हॅपन्स लाईक अ फ्लो. जसं नदी वाहते तसं तुम्ही तुमच्या नॅचरल एलिमेंट्स मध्ये फ्लो होऊ शकता. आणि एक रिसर्च पण झाला, वेल्थ डायनॅमिक्स म्हणून एक टेस्ट आहे ग्लोबली, त्याच्यामध्ये हे पण आयडेंटिफाय केलं की जे त्यांच्या स्ट्रेंथ मध्ये काम करतात त्यांची वेल्थ पण त्या माध्यमातून येते. 8 प्रकारचे त्याचे टाइप्स असतात, मी त्या डिटेलमध्ये जात नाही. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफाय आवर कोर स्ट्रेंथ. बट ॲट द सेम टाइम वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर कोर विकनेसेस. कारण कधी कधी आपण फक्त स्ट्रेंथवर काम करतो, पण हे विसरतो की माझ्या काही विकनेसेस पण आहेत इनहेरिट ॲज अ पर्सन, तर ते मला अवॉइड केलं पाहिजे. सो ते काय असू शकतं. सो आपण कॉम्पिटन्सीज थोड्या मॅप करणं स्वतःच्या, हे पण खूप महत्वाचं आहे. आपण त्याकडे येऊच, पण एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आपण आता करणार आहोत. जे झूमवर आहेत ते पण, आणि जे युट्यूबवर बघतायत, जे कोणी हे बघू शकताय त्या सगळ्यांनी हे करायचं आहे. सो आय एम गोइंग टू ask you to look at the screen. Can all of you see the shapes here? Yeah? Yes, sir. Yes. Okay. So this is not hypnotism or this is not some jadoo ka show, but it is interesting. And I'm just going to get you go through this. इथे 5 शेप दिसतात. फर्स्ट वन इज, टेल मी फास्ट. फर्स्ट सर्कल, वा हुशार आहेत मुलं आपली. सेकंड Square, स्क्वेअर. थर्ड इज triangle, triangle. Fourth one is, rectangle, yeah, and fifth one is zigzag. zigzag. Okay, I know you know the shapes. It's basic, but there is a surprise behind this. की तुम्ही आता हे 5 शेप्स आहेत, त्याचा कलर कडे बघायचे नाहीये. कलर इज नॉट इम्पॉर्टंट, but the shapes are important. You have to observe at this screen or these 5 images, आणि 5 images कडे बघून
तुम्हाला एक नंबरला तुम्हाला कुठला आवडतो, इथं जो एक नंबर आहे तो नाही. 1 इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ सर्कल. तुम्हाला वैयक्तिक पहिला पटकन लॉजिक न लावता कुठला आवडतो आणि सेकंड नंबरला कुठला आवडला, असे 2 प्रेफरन्सेस सिलेक्ट करायचे मनामध्ये. ओके, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू अ हाफ मिनिट टू ऑब्झर्व की फर्स्ट मला कुठला आवडला. मला ती झिगझॅग लाईन किंवा स्क्विगल आवडली का मला सर्कल आवडला, पहिला कुठला आवडला आणि दुसरा कुठला आवडला. व्हॉट इज युअर फर्स्ट प्रेफरन्स अँड व्हॉट इज युअर सेकंड प्रेफरन्स. यू हॅव टू identify, keep it in your mind, and then we will discuss. You can, those who have finalized, you can just write in the chat box what are your preferences. एक कुठले काय आवडलं. You can either write the you can just write 1 number as square and 2 number as circle, like that. Okay, yeah, good, 3 and 5, 2 and square. Okay, you have to select 2. Yeah, 1 and 4, 1 and 3. Okay, good going. So I'm going to give you 15 more. You don't have to apply much of the rational here. You have to just think and just go ahead. Okay, good, wonderful. Thank you for your active participation. Now, what is this? This is a topic in itself. There is a whole school of what we can say thought behind this. It is known as psychogeometry. You can even Google it. सायकोजॉमेट्री हा जगभर खूप गाजत आहे हा टॉपिक आणि याला सोप्या भाषेत शेप सायकॉलॉजी पण म्हणतात. या अक्षय, धनंजय, ऑल ऑफ यू, थँक्यू. सो बेसिकली it is a litmus test of our basic personality. Okay, so don't be hesitant or don't feel offended, but this is sort of our own mirror reflection. Okay, so we'll just try to understand in a nutshell. It is not just complete science, कारण आता आपण खूप लिटमस टेस्ट सारखं वापरतोय, but just to give you an idea how our personality understanding or skill and will understanding or our ओव्हरऑल कॉम्पिटन्सी साठी आपली पर्सनॅलिटी असेस करणं किती महत्वाचं आहे. ओके, सो हे याचं डॉक्टर स्युझन नावाची लेडी आहे. तिने जिओमेट्री, शेप आणि सायकॉलॉजीचं, ऑस्ट्रेलियन लेडी हु हॅज रिटन दिस होल वर्क ऑन सायकोजिओमेट्री, हॅज रिसर्च अँड दिस हॅज बिकम अ प्रोग्राम बाय इट सेल्फ. 2 डेजचे वर्कशॉप असतात. दे चार्ज अराउंड 10,000 पर पार्टिसिपंट, अँड इफ यू वॉन्ट टू गेट सर्टिफाईड, it's a quite costly but quite interesting. I have many friends into this. So basically each shape represents a personality, आणि आपण एकाच पर्सनॅलिटीनं बनलेलं नसतो. जसं आपण कधी कधी हसतो, कधी रडतो. इट्स अ ब्लेंड ऑफ आवर इमोशन्स. सो सिमिलरली वी आर ब्लेंड ऑफ व्हेरियस बिहेवियरल और पर्सनॅलिटी ट्रेट्स. सो वेगवेगळ्या थेरीज आहेत सायकोलॉजीमध्ये. 5,000 पेक्षा जास्त टेस्ट आहेत. सो एक माणूस समजून घेण्यासाठी की त्याची स्ट्रेंथ काय आहे, त्याची विकनेस काय आहे, त्याचे कम्युनिकेशन स्ट्रेस आहे, तो टीम प्लेयर आहे का इंडिव्हिज्युअल प्लेयर आहे, हे सगळं कळण्याच्या तरी माणूस एक मिस्ट्री आहे. बट जस्ट टू गेट अन अंडरस्टँडिंग, विल जस्ट गो इन अ व्हेरी शॉर्ट की फर्स्ट प्रेफरन्स ज्यांनी सर्कल निवडलेला, प्लीज पे अटेन्शन, किंवा ज्यांनी सेकंडला सर्कल निवडलेला आहे ॲज अ शेप, दीज पीपल आर पीपल ओरिएंटेड पीपल. मीन्स बहुतांशी 70 ते 80% या टेस्टची ॲक्युरसी आहे. आणखीन डिटेलमध्ये सांगता येतं, पण आता थोडक्यात जे सर्कल लोक आहेत, म्हणजे आकारानं सर्कल नव्हे, जे फर्स्ट शेप निवडला सर्कल किंवा सेकंड पण चॉईस केला सर्कल, दे आर नॉर्मली सेन्सिटिव्ह पीपल, पीपल लव्हिंग पीपल. त्यांची स्ट्रेंथ आहे ते टीममध्ये चांगलं काम करू शकतात. त्यांना लोकांबरोबर लवकर कनेक्शन होतं. ते दे आर गुड लिस्नर्स. सो बऱ्याचदा कुणाशी ज्यांचं पटत नाही त्यांचं सर्कलवाल्यांशी पटतं मन मोकळेपणानं, कारण हे बऱ्याचदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अशा कॅटेगरीचे लोक असतात. दुसऱ्याला दुखवायला आवडत नाही. दे कॅन गेट अलॉंग विथ एव्हरीबडी इझिली, आणि फन लव्हिंग पण असतात. हॅपी राहायला त्यांना आवडतं. आणि बेसिकली जसं सर्कलला कुठली अशी स्ट्रॉंग एज नसते, तसं ते ऑल अकॉमोडेटिव्ह असतात. त्यामुळं दे आर अ गुड काउन्सिलर, गुड निगोशिएटर. भांडण झाले तर ते मिटवू शकतात. त्यांच्याकडे एक पीसफुल एक हे असतो, माइंडसेट असतो. त्यामुळे त्यांची इनर स्ट्रेंथ
चांगली असते. ह्या झाल्या त्यांच्या स्ट्रेंथ. त्यामुळे हे लोक पीपल ओरिएंटेड काम, काउन्सिलिंगचं काम किंवा HR रिलेटेड काम चांगलं करू शकतात, राईट, किंवा टीममध्ये चांगलं काम करू शकतात. पण यांचं चॅलेंज काय आहे? एव्हरी पर्सनॅलिटी कम्स विथ अ चॅलेंज. यांचं चॅलेंज हे आहे की हे दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम स्वतःपेक्षा जास्त सिरियसली घेतात. त्यामुळे दुसरे त्यांच्यावर प्रॉब्लेम सोडून रिकामे होतात आणि हे मात्र दीज पीपल observe and absorb others problem and they get into anxiety and they sacrifice their own family health or finances for others well-being, and for that they have to eventually suffer. त्यामुळे यांना सगळ्यात महत्वाची टीप आहे की यांनी नाही म्हणायची कला शिकणं आणि असर्टिव्हनेस शिकणं आणि डिसिजन मेकिंग आणि हेल्दी स्वार्थ शिकणं. कारण बऱ्याचदा ते निस्वार्थी होण्याच्या नादात प्रॅक्टिकल स्वार्थ पण करत नाही आणि मग करिअरचं नुकसान होतं. मित्रांसाठी मी केलं, माझ्यासाठी कोणी केलं नाही, असं मग ते मेलो ड्रामा नंतर नको असेल. तर सर्कलनी आता असर्टिव्ह आणि लॉजिकल विचार करणं गरजेचं आहे. दुसरा शेप जो आहे स्क्वेअर. सो स्क्वेअर ज्यांनी निवडलेला आहे, सो जे लोक स्क्वेअर निवडतात, जसं स्क्वेअरच्या चारी बाजू समान असतात, सो तसेच हे बऱ्याचदा बॅलन्स लोक असतात. ज्यांचा फर्स्ट शेप असेल तर ते जास्तच रिलेट करू शकतील. नोट्स काढणं, प्लॅनिंग करणं, एक शेड्यूल असणं किंवा सगळं काही एक हिशोब नीट ठेवणं, फायनान्स नीट मॅनेज करणं, वस्तू नीट ठेवणं. स्वतःची वस्तू कोणी नेली तर त्यांनी वेळेत नाही दिलं की लगेच डिस्टर्ब होणं, प्लॅन डिस्टर्ब झाला स्वतःचा ऐन वेळी तर लगेच डिस्टर्ब होणं. हे खूप चांगले प्लॅनर आहेत, खूप चांगले मॅनेजर आहेत आणि यांची स्ट्रेंथ आहे एकटं काम करू शकतात. बऱ्याचदा यांना जास्त मित्र लागत नाही. अभ्यास करताना पण हे लोक एकटे करतात. त्यांना एकांत आवडतो, पीसफुलनेस आवडतो, सायलेन्स आवडतो आणि फोकस आवडतो. नो टाइमपास असतात, नो नॉनसेन्स लोक असतात. त्यामुळे हे चांगले एम्प्लॉई पण बनतात आणि चांगले लीडर मिळाले तर हे स्वतः इव्हेंच्युअली लीडर पण बनू शकतात. बट त्यांचा विकनेस काय आहे? त्यांचा विकनेस हा असतो बिकॉज दे आर व्हेरी अनालिटिकल, दे डोंट टेक इवन कॅल्क्युलेटेड रिस्क. कारण त्यांचा अनालिसिस इतका स्ट्रॉंग असतो की त्या अनालिसिसमुळे त्यांना सगळ्याची निगेटिव्ह बाजू जास्त लवकर दिसते, त्यामुळे ते रिस्क घेत नाहीत. दुसरं आहे यांचं चॅलेंज हे म्हणजे की स्क्वेअर हे बऱ्याचदा जास्त अनालिसिस केल्यामुळे ऑपॉर्च्युनिटी पोस्टपोन करतात. परफेक्शनच्या नामामुळे ते पोस्टपोन करतात ऑपॉर्च्युनिटी आणि मग संधी गेल्यावर त्यांना दुःख होतं. त्यामुळे यांच्यासाठी आहे की विचारापेक्षा कृती करणं, कारण ते ऑलरेडी विचार करूनच कृती करतात, आणि थोडंसं ओपन होणं, कारण मनातल्या मनात ठेवतात. आणि असं म्हणतात आमच्या यू कॅन हिलमध्ये पण, जे लवकर मन मोकळं करत नाही त्यांचं पोट पण लवकर मोकळं होत नाही. म्हणजे त्यांना कॉन्स्टिपेशन लवकर होतं, कारण ते मन मोकळेपणाची कुणाशी बोलत नाही. त्यामुळे यांना पोटाचे प्रॉब्लेम बऱ्याचदा जाणवतात. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम टू हॅव क्लोज फ्रेंड्स टू हुम विथ दे कॅन शेअर. थोडं त्यांना भीती असते कॉन्फिडेन्शियलिटीचा, राईट. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो दॅट. थर्ड शेप आय गेस ज्यांनी सिलेक्ट केलेला, तर ट्रायंगल. ट्रायंगलमध्ये स्क्वेअरचे ट्रेट्स असतात. ज्यांनी त्रिकोण निवडलेला, सो ट्रायंगलमध्ये पण स्क्वेअरचे ट्रेट्स आहेत की डिसिप्लिन्ड, ऑर्गनाइज्ड अँड फोकस्ड. पण ट्रायंगलचा जसा एक बाजू फोकस्ड असते, या okay, please unmute if you don't have anything to share. So third triangle, they are go getters. Square and triangle मध्ये महत्वाचा फरक आहे, they are risk taker and they are action oriented. Majority the leaders are triangles by their trait, कारण ते फास्ट अचीवर असतात, ते थोडे अग्रेसिव्ह असतात आणि ते इमोशन पेक्षा टास्क किंवा गोलला जास्त महत्व देतात. व्हेरी फास्ट ऍक्शन टेकर्स, व्हेरी. त्यामुळं अपयश जरी आलं तरी त्यांचे रिझल्ट फास्ट येतात, कारण ते बाउन्स बॅक ॲबिलिटी यांच्यात स्ट्रॉंग असते. त्यामुळं खूप चांगलं ॲम्बिशियस असतात, गोल ओरिएंटेड असतात, मोठं होण्याचा नॅचरली ड्राईव्ह असतो. फक्त त्यांचा विकनेस असतं की या मोठे होण्याच्या नादात कधी कधी ते लोकांना दुखावू शकतात. ते सेन्सिटिव्हिटी सर्कलची त्यांनी घेणं गरजेचं आहे. सर्कलनं ट्रायंगलचा ऍक्शन घेणं गरजेचं आहे. सो बऱ्याचदा ट्रायंगलला थोडं सेन्सिटिव्ह, दुसऱ्याच्या लाईफचे पण ते डिसिजन घेऊन टाकतात त्यांना न विचारता. त्यामुळे त्यांनी थोडं पार्टिसिपेटिव्ह लिडरशिप शिकणं गरजेचं आहे. इथे 3 पर्यंत काही मॅच होते तुम्हाला? इफ यू कॅन कनेक्ट विथ दॅट.
Absolutely. आहे. जर लाईफमध्ये पर्सनल किंवा प्रोफेशनल काही जर मेजर चॅलेंजेस येत असतील तर लोक हा शेप निवडतात. कारण ही ट्रान्झिशन आहे, काहीतरी चेंज मधून आपण चाललोय आणि हा चेंज मध्ये जाताना जी एक असुरक्षितता असते, इनसिक्युरिटी असते, त्यामुळे लोक हा निवडतात. पण सजेशन या लोकांसाठी असतं, हे सेन्सिटिव्ह होतात या चेंजमुळं, कारण त्यांना वाटतं की कोणीतरी माझ्या विरोधात आहे, माझं काहीतरी कोणाला चांगलं बघवत नाही. पण ही फेज आहे. जसं कोरोनामध्ये आपल्याला काही भीती होती, तशी एक डार्क फेज टाइम बिंग साठी असते. किंवा डेलिब्रेट पण काही लोकांनी करिअर बदललं किंवा गाव बदललं किंवा लाईफस्टाईल बदलली तरी हा रेक्टँगल शेप निवडतात. सो फॉर देम इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स गायडन्स and to come out of the transition at the earliest so that it does not take toll on their personal professional life. सो ट्रान्झिटरी फेज मधून त्यांनी डिसिजन लवकर घेणं महत्वाचं आणि त्याचं योग्य गायडन्स. अँड फिफ्थ वन आर व्हेरी इंटरेस्टिंग पर्सनॅलिटीज. दे आर बॉर्न क्रिएटिव्ह पीपल, बॉर्न आर्टिस्टिक पीपल. सो फर्स्ट किंवा सेकंड शेप ज्यांनी निवडलाय, फिफ्थ, सो दे आर व्हेरी क्रिएटिव्ह पीपल, दे आर व्हेरी एक्सायटेड पीपल अबाउट लाईफ. त्यांना असं वाटतं की गुगल कल्चर असावं माझ्या लाईफमध्ये, मी युनिफॉर्म घालायची गरज नाही, मला पाहिजे त्यावेळी मी काम करणार, पाहिजे त्यावेळी मी सुट्टी घेणार, मी काही पण खाणार. आणि दे आर लाईक फ्री फ्लो. आणि थोडंसं त्यांना सोशली एक रिबेलियन, काय म्हणतात, बंड करायची इच्छा असते, कारण ते चॅलेंज द टिपिकल नॉर्म्स. त्यामुळे मोस्टली आर्टिस्ट लोक फ्रीलान्स काम करतात, कारण त्यांना असं वाटतं की मला 9 to 5 नाही आवडत. सो क्रिएटिव्हिटी खूप चांगली असते, इनोव्हेशन चांगलं असतं, दे कॅन ब्रिंग आउट द चेंज, एनर्जी तयार करू शकतात, एक्साइटमेंट तयार करू शकतात. सो फन लव्हिंग असतात, फुडी असतात हे लोक. आणि दे चॅलेंज द रुटीन पॅराडाईम्स. सो ही त्यांची स्ट्रेंथ आहे. मग विकनेस काय असेल या लोकांचा? दे आर स्केअर्ड ऑफ सिस्टीम्स. सिस्टीम फॉलो करणं, थंब देणं किंवा एखाद्या अकाउंटिंग सारखा जॉब किंवा रिपोर्टिंग करणं, त्याला एक एक्सेल शीट करणं, याचा त्यांना कंटाळा येतो. अभ्यासाचा पण एक रुटीन मध्ये करायला त्यांना कंटाळा येतो. रोज त्याच गोष्टी करायचं, त्या इझिली गेट बोर्ड विथ रेग्युलर वर्क. पण त्यांच्यासाठी सोल्युशन हेच आहे की थोडं सिस्टमॅटिक राहणं, थोडं डिसिप्लिन राहणं, थोडंसं सिस्टीम, बिकॉज सिस्टीम इज अ necessary thing which without which we can't function effectively. So it's very important for them to understand this. So I would like all of you to know how you can relate with these 5 shapes. Does it resonate with your own personality into some way, and how much? Can you unmute and share? की काय 90%. Sorry? 90%. Is it? Great. Yes. Others, can you share please? Yes, sir, 90%. Okay, 90%. Great. Others, anybody would like to share? Yes. I would say, sir, 95%. 95%. ओके, मी सगळ्यांची नावं लिहून घेणार आहे. तुम्ही जाताना मला 10-10 रुपये द्यायचे. हा माझा साईड बिझनेस आहे, ज्योतिष बघणं. ओके, आय एम जस्ट किडिंग. बट it could be 50%, 40%, also doesn't matter. But most of you are saying it's 90% or 95%. So my dear friends, the point I'm trying to share here is if a small taste of 1 minute, or just you observed shapes, and that is revealing so much about yourself, how you think, how you take decisions, what can bring more stress in your life, how you can operate in your organization, हे जर सांगू शकते, तर बऱ्याचदा आपण स्वतःला हा वेळ देत नाही, अपॉर्च्युनिटी देत नाही की मी माझ्यात दडलंय काय, माझे स्किल काय आहेत, माझा माइंडसेट काय आहे, माझ्या कॉम्पिटन्सीज काय आहेत, आणि तो वेळ देणं गरजेचं आहे. नुसतंच बऱ्याचदा इव्हन मुलं रिझ्युमे पण कॉपी करतात, त्यातला कोर स्ट्रेंथ आणि विकनेस पण ऍज इट इज कॉपी करतात, इथपर्यंत कॉपी करतात की बर्थ डेट आणि नाव पण चेंज करायला विसरतात. सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की डोंट जस्ट copy somebody else's story. God has given us ability to write our own story. We can have the control of our life, remote control of our life in our own hands, and we can shine.
की आपल्याला कोणी वेगळं बनायची गरज नाही. आपण जे आहोत ओरिजिनली तेच परफेक्ट आहोत. फक्त जी निगेटिव्हिटी जाडलेली आहे, निगेटिव्ह लेबल आपल्याला लावलेले आहेत, ते आपल्याला काढून टाकणं गरजेचं आहे. सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड की आपल्याला यामध्ये जस्ट आय विल शेअर स्क्रीन की हे का महत्वाची, ही टेस्टचा बेसिक फाउंडेशन आहे की वी आर द बॅलन्स ऑफ, याला मी 3H म्हणतो, हार्मोनायझिंग हँड, हार्ट अँड आवर हेड और ब्रेन, राईट. कारण कधी कधी आपण इमोशनने विचार करतो जिथे लॉजिकनी करायला पाहिजे, आणि जिथे जिथे इमोशनल करायला पाहिजे तिथे लॉजिक, जिथे लॉजिक पाहिजे तिथे इमोशन. त्यामुळे त्याचा बॅलन्स खूप महत्वाचा आहे. सो दिस टेस्ट विच वी डीड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लेफ्ट ब्रेन अँड राईट ब्रेन अप्रोच. यू मस्ट बी अवेअर ऑफ दिस की आपला लेफ्ट ब्रेन आणि राईट ब्रेन हा एक मोठा परत डिस्कशनचा टॉपिक आहे. बट जस्ट टू ब्रीफ की नॉर्मली जे आपण बघितलं सर्कल आणि झिगझॅग जे निवडलेले लोक आहेत ते राईट ब्रेन डॉमिनंट होते, आणि ज्यांनी स्क्वेअर आणि ट्रायंगल निवडलं ते लेफ्ट ब्रेन डॉमिनंट असतात. ऑफकोर्स वी आर नॉट अगेन लेबलिंग, बट इट इज फॉर अवर अंडरस्टँडिंग की लेफ्ट ब्रेन लोक जे डॉमिनंट आहेत ते लॉजिक न पहिला विचार करतात की यात इमोशनली ते हे होत नाहीत. पण राईट ब्रेन वाले पहिल्यांदा इमोशन न विचार करतात, मला कसं वाटतंय, ते फिलिंग न विचार करतात, हे रिझनिंग न विचार करतात. लेफ्ट ब्रेन लोक फोकस्ड ऑन फॅक्ट्स, की कोणतरी काहीतरी आपल्याकडे मदत मागतंय पण तो जेन्युइन आहे का, त्याचं ट्रॅक रेकॉर्ड चांगलं आहे का, त्याचं व्हॅल्यू सिस्टीम काय आहे, फॅमिली बॅकग्राऊंड काय, हे सगळं पहिला करतात. येस. आणि हे पहिल्यांदा आर्ट, क्रिएटिव्हिटी यानं इम्प्रेस होतात. हे रिअलिझम प्रिडॉमिनेट म्हणजे काय, वास्तविकतेचा विचार करून करतात. थोडंसं निगेटिव्ह वाटतात पण ते रिअलिस्टिक असतात, ते उगाच इमोशनला वाहवत जात नाही. आणि हे इमॅजिनेशन जे अजून व्हायचं त्याचं इमॅजिनेशन, कोणी चूक कोणी बरोबर नाही, हे हाऊ वी ऑपरेट नॉर्मली, कुठला ब्रेन डॉमिनंट आहे त्यावर आहे. लेफ्ट ब्रेन वाले प्लॅन्ड आणि ऑर्डरली असतात, ते प्लॅन करतात, त्यांच्याकडे एक लॉजिक असतं, त्यांच्याकडे एक पुढचं विजन असतं, आणि हे अबसेंट माइंडेड असतात. ते इतके एक्साइटेड असतात किंवा इतके कधी कधी इमोशनली कॅरीड होतात की दे डोंट थिंक इन द प्रेझेंट मेनी टाइम्स. त्यामुळे लेफ्ट ब्रेन वाल्यांना सब्जेक्ट पण हे आवडतात, मॅथ्स, सायन्स, आणि यांना फिक्शन्स, लँग्वेजेस, पोएट्री वगैरे हे जास्त आवडतं. लेफ्ट ब्रेन हे नॉन फिक्शन, सगळे कादंबरीपेक्षा ते लॉजिक, सायन्स वाचतात, आणि स्टोरी टेलिंग आणि असे ज्या मूवीज वगैरे पण त्यांचे चॉईस यांना सायन्सपेक्षा हे आवडतात. सो वाय वी आर टेलिंग दिस is left brain people need to access the other part to balance their personality, but to focus on the core as we found की आपल्याला कोअरवर फोकस करायचं. पण राईट ब्रेननी लॉजिकल होणं गरजेचं आहे, नाहीतर ते फायनान्शियल प्लॅनिंग, करिअर प्लॅनिंग नीट करू शकणार नाही, इव्हन लाईफचं प्लॅनिंग नीट करू शकणार नाही. त्यामुळे यातलं कुठलं कमी कुठलं जास्त असं नाही. आपल्याला जी स्ट्रेंथ दिली आहे त्याची आदर बाजू पण ऍक्सेस करणं ही पण सेल्फ डेव्हलपमेंट किंवा कॉम्पिटन्सी बिल्डिंगचा भाग आहे. की माझ्यात जी नाहीये कॉम्पिटन्सी ती मला ऍटलीस्ट ऍव्हरेज लेवलला तरी आणली पाहिजे. जसं आज कुणाला तरी इंटरनेटच येत नसेल किंवा आज कुणाला जर एक इंग्लिशची प्रोफिशियन्सी नसेल, so he will miss out on many opportunities. If somebody does not know good communication skill or presentation skill, so even he may have a good talent or capacity, but because he is not able to present, he will not be able to sell himself or promote himself, right? So it's आपल्याला हे बघायचं की माझं कशामुळे आतापर्यंत नुकसान झालंय, अँड दॅट आय नीड टू डेव्हलप टू अ ग्रेटर कॅपॅसिटी, सो दॅट नॉट जस्ट फॉर जॉब मार्केट, ॲज अ इनर सॅटिस्फॅक्शन पण त्याला मिळतं. कारण इव्हन आपण बघतो करिअर प्लॅनिंग मध्ये कॉम्पिटन्सीचा प्लॅन हाच आहे की पहिल्यांदा सेल्फ अवेअरनेस, की आता जॉब मार्केटची सिच्युएशन काय असणार आहे, पोस्ट कोविड अजून काय काय चॅलेंजेस तयार होतील, ग्लोबलायझेशनमुळे काय अपॉर्च्युनिटीज आणि चॅलेंजेस येत आहेत, मी ज्या सिटीमध्ये राहतोय, मी जी पर्सनॅलिटी आहे, माझे वैयक्तिक स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस काय आहेत, माझ्याकडे कुठल्या टिपिकल रिझन्समुळे माझी करिअर अपॉर्च्युनिटी मिस आउट होऊ शकते, मग त्यावर फोकस करायला मी काय करू शकतो, राईट. सिच्युएशनचं अनालिसिस पण करणं गरजेचं आहे की
माझ्या सिच्युएशन वाईज मी रिअलिस्टिक आहे का मी खूप फ्युचरिस्टिक आणि आत्ताचे रिअलिस्टिक हे विचार करत नाहीये. स्ट्रॅटेजी मला नीट करिअर मॅपिंग आहे का, त्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये IDP म्हणतात. सॉरी, IDP मीन्स इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. माझा पुढचा प्लॅन तयार आहे का, आणि ऍक्शन प्लॅन माझा डायनॅमिक आहे का, की माझा ऍक्शन प्लॅन प्रॅक्टिकली आहे का, माझ्या अपॉर्च्युनिटीजना मी स्वतःला एम्पॉवर करतोय का, प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, हा मॅप माझ्या डोक्यासमोर असला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आम्ही यावर बरंच काम करतो वेगवेगळ्या लेवलला, ते म्हणजे बिलिव्हिंग इन युअर सेल्फ. वी डाऊट सो ऑफन. आपण स्वतःवर खूप डाऊट घेतो, आपण अप्रुव्हलची खूप गरज करतो. आम्ही यू कॅन हील युअर लाईफ जी कॉन्सेप्ट आहे, आय वुड स्ट्रॉंगली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक, यू कॅन हील युअर लाईफ बाय लुईस हे, हू हरसेल्फ ॲज अ लेडी विमेन एम्पॉवरमेंटच्या मध्ये आपण बोलतोय, तर ती कॅपॅसिटी तिनं जी बिल्ड केली, एक विक्टीम होती, शी वॉज एक्सप्लॉयटेड इन चाइल्डहुड अँड ॲज अ यंग लेडी ऑल्सो, बट तिनं सगळा पास्ट विसरून ती स्वतःचं जगातलं आज मोठं हे हाऊस, पब्लिशिंग हाऊस आहे, ज्याच्यामध्ये मोठमोठे इंटरनॅशनल बेस्ट सेलर ऑथर लिहितात. आणि तिनं पण 72 देशात विचार आणि इमोशनद्वारे आपण कसं स्वतःचं लाईफ आणि कॅपॅसिटी बिल्ड करू शकतो, कॉम्पिटन्सी चॅलेंज करू शकतो पॉझिटिव्हली. आणि त्याचं एक महत्वाचं सूत्र आहे, आम्ही त्याला अफर्मेशन म्हणतो, की पॉझिटिव्ह थिंकिंग विथ फिलिंग्स. ज्यावेळी तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता, ज्यावेळी तुम्ही एखादी अपॉर्च्युनिटीला, किंवा एव्हरी डे रादर लुकिंग इन टू द मिरर, सो वी ऑलवेज हॅव दिस मिरर्स, वंडरफुल मिरर्स. त्या मिररमध्ये आपण स्वतःला आरशात बघून, असाच मिरर पाहिजे असं नाही, कुठल्याही आरशात ज्यावेळी तुम्ही बघता, स्वतः डोळ्यात डोळे घालून कॉन्फिडेंटली स्वतःला म्हणणं की आय लव्ह अँड ऍक्सेप्ट यू एक्झॅक्टली ॲज यू आर. पहिलं आपण स्वतःला प्रेम करणं, स्वतःला स्वीकारणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा आपल्याला तो सेल्फ टॉक आपला पॉझिटिव्ह येतो, कारण 60,000 थॉटमध्ये रोजच्या आपण स्वतःला बऱ्याचदा क्रिटिसाइज करत होतो, साधं एवढं जमलं नाही तुला, याचं उत्तर देता आलं नाही, साधं एवढं तुला कॉन्फिडेंटली बोलता आलं नाही, असं बऱ्याचदा आपण स्वतःला रिजेक्ट करतो, किंवा इतरांशी कम्पेअर करून स्वतःला दिसण्यावरनं, गॅजेट्सवरनं, आपल्या एक्सपोजरवरनं कम्पेअर करत असतो. तर रादर दॅन बीटिंग अस डाऊन, we can have a uplifting dialogue with our own self. Communication skill is not just having communication with other person, it's having the healthy communication with oneself. कारण जेव्हा आपला सेल्फ टॉक बदलतो, त्यावेळी आपली अदर रियालिटी बदलायला लागते. मी माझ्या लाईफमधून सांगू शकतो, मी खूप इंट्रोवर्ट होतो, शाळा कॉलेजमध्ये बोलायचो पण नाही, नेहमी फर्स्ट बेंचवर बसायचो, पण मी उत्तर येत असून पण कधी द्यायचो नाही, बिकॉज आय वॉज फिलिंग व्हेरी हेजिटंट, लो अबाउट माय सेल्फ. But fortunately, in my teenage, I came across with wonderful organization, self-empowering organization. आणि तिथे मला माझ्या लिडर्सनी माझ्यातला स्पार्क दाखवला की तू हे करू शकतोस. आणि मी आज जी माझी सगळ्यात विकनेस होतं, बोलता न येणं, तीच आज माझी स्ट्रेंथ बनली. आणि आय ट्रॅव्हल ऑल अक्रॉस अँड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल. इट्स नॉट आय एम ब्रॅगिंग अबाउट माय सेल्फ, आय एम जस्ट शेअरिंग की माझ्यासारखा एक मराठी माध्यमचा मुलगा कोल्हापुरातला हे करू शकतो, तर आपण सगळे करू शकतो. मी DYSP पण ट्रेनिंग देतो, CEOजना पण ट्रेनिंग देतो. सो इट डज नॉट अफेक्ट माय mindset in a negative way, because I do this positive self talk and everybody can do it. आपल्याकडे जे टूल आहे ते तेच आहे, थॉट्स आणि इमोशन्स अपलिफ्ट करणं, and we can all do it. Another last part we are about to conclude is finding out our right matching. Here I am not talking about although the title is marriage, love or arrange. तुम्ही म्हणाल सर एकदम कुठं भरकटले, अजून व्हॅलेंटाईन डेच्या फ्लुएन्स मधून बाहेर आले नाहीत का? बट वी आर टॉकिंग अबाउट मॅरिंग आवर करिअर, आपलं लाईफ पर्पज आणि करिअरशी आपण अलाइन होणं. सो माझं पर्पज काय आहे? सगळेजणच कामाला जातात, मी पण जातो, लोकलमध्ये धावतात, मी पण धावतोय, पण असं म्हणतात ना की इन अ रॅट रेस इवन इफ वी विन द पर्सन बिकम्स अ रॅट. याचा अर्थ असं नाहीये की नोकरी करणं वाईट आहे, याचा अर्थ असं नाहीये की 9 to 5 जॉब करणं चुकीचं आहे. पण एक गॅलॉप सर्वे इंटरनॅशनली केलेला लँडमार्क सर्वे होता तो. सो इन दॅट दे फाउंड ओनली 19% ऑफ द एम्प्लॉईज दे आर पॅशनेट अबाउट व्हॉट दे डू. दॅट मीन्स ऑलमोस्ट 1 amongst 5, 5 पैकी एकालाच वाटतं की मी जे माझं काम करतोय, मग ते जॉब असेल, इवन सेल्फ एम्प्लॉईड असेल, ते कनेक्टेड आहे. आपल्याला असं निगेटिव्हिटी घेऊन काम करायचं नाही, कारण 30 ते 40 वर्ष आपण करिअर करणार आहोत. त्यामध्ये आपण जर रोज निगेटिव्हिटी करून जाऊ, तर त्या निगेटिव्ह इमोशनचे बरेच आजार आणि हॅपीनेस आपला डिस्टर्ब होईल. सो हाऊ डू वी फाइंड दिस?
So you can see what we are good at, where my cursor is, what we are good at and what we love doing, that becomes our passion or hobby. मला जे आवडतं आणि मला जे जमतं चांगलं, ती माझी हॉबी किंवा माझं पॅशन होऊ शकतं. जसं ए आर रेहमान, त्याला गायला आवडतं आणि त्याला गायला जमतं पण, तर दॅट इज हिज पॅशन आणि त्याचं ते आतून ते आहे म्हणून तो ऑस्कर पर्यंत जाऊ शकला. राईट. मला जे आवडतं आणि ज्याची जगाला गरज आहे ती असते मिशन. राईट. आमटे फॅमिली, त्यांना लोकांची सेवा करायला आवडते, रुग्णसेवा, आणि जगाला पण सेवा करणाऱ्यांची गरज आहे, ती मिशन होऊन जाते. राईट. आणि व्हॉट यू गेट पेड फॉर, ज्याला तुम्हाला पैसे पण मिळू शकतात आणि तुम्ही जे चांगले असाल तर ते प्रोफेशन बनतं आणि ज्याला जगाची गरज असेल ते व्होकेशन बनतं. आणि चारही ज्यावेळी जुळतं, पॅशन, मिशन, व्होकेशन अँड प्रोफेशन, देन दॅट बिकम्स युअर पर्पज. सो आपण ह्याला जितकं अलाइन होऊन, त्याला तुम्ही इकिगाई पण तुम्ही ऐकलं असेल की इकिगाई जी कॉन्सेप्ट आहे की फाइंडिंग युअर व्हाय, फाइंडिंग युअर इनर व्हॉइस, ज्याला 8 हॅबिटमध्ये स्टीफन कवी म्हणतो. पण अल्टिमेटली हे थोडं ट्यून, आणि ऑफकोर्स ते ओव्हरनाईट एका वर्षात किंवा 6 महिन्यात होतं असं पण नाही. समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट वी नीड टू बी माइंडफुल की हे मला शोधायचं आहे माझ्या लाईफमध्ये. नाहीतर मग बऱ्याच सायकोलॉजीत त्याला मिड लाईफ क्रायसिस म्हणतात की 40शी मध्ये पर्पजलेस आयुष्य वाटतं बऱ्याच जणांना. सगळं असतं पण कारण कुठेतरी आतून एक पोकळी वाटते की ते नेम फेम फक्त व्हर्टिकल सक्सेस असतात, होलिस्टिक सगळे एरियाज डेव्हलप झाले नसतात. म्हणजे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फॅमिली, स्पिरिच्युअल, असा होलिस्टिक सर्वांगीण विकास नसतो झाला. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ दिस, बिकॉज बाय 2020 नंतर स्ट्रेस हा रोग वाढायला लागला. त्यामुळे आपण जे काम करतोय ते आवडीनं करणं किंवा जे मिळालं त्यात आवड निर्माण करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी स्वतःची कॅपॅसिटी ओळखणं आणि आवड आणि कॅपॅसिटीची जर सांगड घालता आली तर तुम्ही कधी थकणार नाही. तुम्हाला स्वतःच्या मध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करायला, तुम्हाला कुठली गोष्ट बोरिंग वाटणार नाही. जसं सचिन म्हणतो ना, मला खेळायला पण आवडतं आणि मला त्याचे पैसे पण मिळतात. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की असं अगदी 100% प्रत्येकाचं होईलच असं नाही, पण समवेअर वी कॅन ऍटलिस्ट ब्रिंग वर्क सॅटिस्फॅक्शन टू इट्स, अलाइन करू शकतो आपण त्याला. आणि लास्टचा पॉइंट आहे की कुठल्या गोष्टी आपल्याला कॅपॅसिटी बिल्डिंग पासून लांब नेतात. व्हॉट डू यू थिंक, की कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या मला माझ्या कॅपॅसिटी बिल्ड करण्यापासून रोखतायत? इनसाइड असतील, आउटसाइड असतील किंवा बोथ असतील. या आय हॅव रिटन सम थिंग्स विच कॅन डेव्हलप अँड विच कॅन होल्ड अस बॅक. फिअर, व्हेरी गुड. व्हॉट एल्स? प्रोक्रॅस्टिनेशन. या प्रोक्रॅस्टिनेशन, आज करे सो कल कर, हा कल करे सो परसो. पुढे ढकलणं नाही, आत्ता गुड टाइम आहे, अजून मुहूर्त यायचं. आणि या ओंकार, युअर राईट, प्रोक्रॅस्टिनेशन, पोस्टपोन करणं. सो काही मेंटल ब्लॉक्स आहेत, काही प्रॅक्टिकल स्किलचे आणि प्रॅक्टिकल ब्लॉक्स आहेत. मेंटल ब्लॉक्स मध्ये आपण बघितलं की फिअर आहे, इनसिक्युरिटी आहे, किंवा या लिजर, किंवा आपण थोडं बघूया की करूया की मग काय होतंय, त्याला काय होतंय, किंवा सगळ्यात म्हणतो ना चालतंय की म्हणजे आपण कॉम्प्रोमाइज करतो स्टँडर्ड मध्ये, अँड देन दॅट बिकम्स हॅबिट. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपलं एक्सपिरियन्स आणि एक्सपोजरचं सराउंडिंग बदलणं. मी ज्यावेळी माझ्या ट्रेनिंग करिअरमध्ये होतो, त्यावेळी मी ज्यावेळी कोल्हापुरात होतो, त्यावेळी मला लक्षात केलं की मला ग्रो व्हायचं असेल तर मला आणखीन इंटरनॅशनल ट्रेनर्स बरोबर राहायला पाहिजे. मग मी मुंबईत गेलो, अनेक इंटरनॅशनल सोसायटीज बरोबर कनेक्ट झालो. त्यानं माझं कळलं की इथे नुसतंच वासरात लंगडी गाय शहाणी होऊन चालणार नाही. पण आता मग त्या लोकांचं स्टँडर्ड बघितलं कळतं की अजून लॉंग वे टू गो. त्यामुळे उलट एनकरेजमेंट येते की मला अजून ग्रो व्हायला स्कोप आहे आणि अजून मग स्वतःमध्ये आपण इन्व्हेस्ट करत जातो. सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेट गुड, अनरिअलिस्टिक नाही पण पॉझिटिव्ह हाय स्टँडर्ड ठेवणं, सो दॅट वी हॅव दॅट ॲस्पिरेशन अँड ॲम्बिशन की मला अजून एक एक लेवल अप जाता येतं. नाही तर मग अल्पसंतुष्ट राहिलो की मग आपली कॅपॅसिटी बिल्ड होत नाही. एक्सपोजर, ज्या गोष्टी ॲज सम ऑफ यू सेड की फिअर इज अ निगेटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन. फिअर म्हणजे काय की जे काहीतरी अजून झालं नाहीये पण होईल याची भीती वाटते आणि त्याला आपण घाबरतो. सो रादर दॅन गेटिंग इन टू दॅट निगेटिव्ह सेल्फ टॉक, why not visualize ourselves as successful, positive and powerful being and connect with that energy. आणि असे जे लोक आपल्या सिनियर असतील, आपल्या ओळखीचे असतील, जे ऑलरेडी आपल्याला जे रोल मॉडेल टाईप सक्सेस मिळाले,
त्यांच्याशी काही ना काही करून रॅपो बिल्ड करायचं, त्यांच्याशी एक इंटरव्ह्यू घेणं, त्यांच्याशी कम्युनिकेट करणं, त्यांच्याशी एखादी स्टडी टूर किंवा ग्रुप टूर करणं आणि त्यांच्याशी बोलणं, सो दॅट आवर मेंटल अनपर्सिव्ड थ्रेट्स ज्याला म्हणतो आपण, घडणार नाही तशा पण मनात असलेल्या थ्रेट आपण त्यातनं ओव्हरकम करू शकतो. एक्सपोजर वाढवणं बाय रीडिंग, बाय ऑब्झर्विंग, बाय व्हिजिटिंग व्हेरियस प्लेसेस, बाय ग्लोबली काय कॉन्टेम्पररी आपल्या फील्डमध्ये चाललंय, काय मार्केटची रिक्वायरमेंट आहे, माझ्यात गॅप तो काय, तो मी ब्रिज कसा करू शकेन. अँड देन आणि ही ऑन गोईंग प्रोसेस आहे, कधी एकदा झालं म्हणजे थांबायचं असं नाहीये, इट्स ऑन गोईंग. सो आय थिंक वी ऑल हॅव ट्रिमेंडस कॅपॅसिटी, we all have tremendous ability and competency. Only we need to keep us reminding, स्वतःला सांगत राहणं गरजेचं आहे की मी करू शकतो, आय कॅन डू इट. हे फक्त स्वतःला बरं वाटावं म्हणून नाही, इट वर्क्स रिअली वंडरफुली. स्वतःमध्ये बिलीव्ह करणं, स्वतःच्या सेल्फ डाऊट पासून लवकरात लवकर फ्री होणं, जे आपली एनर्जी निगेटिव्ह करतात किंवा खाली खेचतात, असे निगेटिव्ह मीडिया असेल, निगेटिव्ह फ्रेंड्स असेल, निगेटिव्ह पीपल असतील, निगेटिव्ह रिसोर्सेस असतील, त्यांना अवॉइड करून अपलिफ्टिंग रिसोर्सेसना ऍड करणं, जेणेकरून आपली कॅपॅसिटी फुल्ली ऑप्टिमली यूज करू शकतो. आणि त्यासाठी आत्तापासनं जे आपले सॉफ्ट स्किल आहेत, लाईफ स्किल आहेत, अकॅडमिक स्किल आहेत, करिअर स्किल आहे, ते मॅपिंग करून आणि स्वतःची पर्सनॅलिटी असेसमेंट करून की मी कुठे कमी आहे, माझी स्ट्रेंथ कशात आहे, आणि त्यावर कोअर फोकस करून जर आपण आयडेंटिफाय केलं तर आय एम क्वाईट शुअर वी ऑल विल बी अ ग्लोईंग एक्झाम्पल ऑफ success, happiness, and positivity. So with this note, I would like to conclude, and it's open for question for 5 minutes. If anybody would like to add or uh, share, or especially have any doubt or question, so I'll be happy to answer. Vinayji. Yes, Akhilji. Brijesh. Okay, yeah, Brijesh. Vinayji, appreciation here. Fantastic session. लव्ड युअर कंपोजर. म्हणजे मला शिकण्यासारख्या काय गोष्टी असतात त्या माझ्या एक्सप्रेशन मध्ये क्लिअरली आल्या पाहिजेत. आणि आय कुड सी अ कंपोजर इन दॅट, बिकॉज बिईंग अ ट्रायंगल कधी कधी काय होतं की ते कंट्रोल पण असला पाहिजे आणि ते एक शिकायला मिळतं. दिस इज अ पर्सनॅलिटी ट्रेट दॅट आय रिअली ऑब्झर्व्ड अँड आय रिअली लाईक इन युअर प्रेझेंटेशन. आणि ओव्हरऑल युअर प्रेझेंटेशन वॉज अमेझिंग. मला स्वतःला खूप पॉइंटर्स मिळाले, माझा अभ्यास झाला, अँड आय फेल्ट लाईक अ स्टुडंट. आणि वेन एव्हर आय फील लाईक अ स्टुडंट इन एनी प्रेझेंटेशन, I somehow forget everything in this world. So thank you for doing that. Thank you. Thank you, Brijesh sir, and it's a pleasure and honor to have you here, and I really appreciate your attitude to learn and grow and learn from everybody, and it's a unique quality that keeps you a striking example. एक छान उदाहरण आहे तुम्ही, कारण आपलं बरेच आपण एकत्र काम पण केले, त्यामुळे आय हॅव ऑलवेज सीन दॅट इनोसन्स अँड ऑलवेज लुकिंग ॲट ब्राईट साईड ऑफ अदर्स, आणि हा जो ॲटिट्यूड असतो तो that makes us happy also, and that makes us grow and challenge our own limits. So thank you so much. Yes, students, do you have any doubt, or would you like to comment, or एक गोष्ट तुम्ही आजची कुठली घेऊन जाणार? यू कॅन जस्ट राईट फास्ट इन द चॅट बॉक्स. आजच्या या ओव्हरऑल कॅपॅसिटी बिल्डिंग मध्ये एक कुठली कॉम्पिटन्सी तुम्ही बिल्ड करणार? यू कॅन फास्ट राईट इन द चॅट बॉक्स की मी माझ्यामध्ये एक, आत्तासाठी एकच, मल्टिपल असू शकतात, बट जस्ट टू सम अप, एक कुठली मी कॉम्पिटन्सी किंवा स्किल किंवा माइंडसेटवर काम करेन येणाऱ्या 6 महिन्यात. या बिलिव्हिंग इन युअर सेल्फ, व्हेरी गुड, माइंडसेट, वंडरफुल. I will share some good books. Even Brijesh sir and Akhil sir, you can also share your favorite books with our students, or your favorite authors or people, success coach. Okay, you can work on weaknesses. Sir, Wonderful. I have one query, sir. Please. Yeah, could you please introduce yourself? Yeah. Sir, I am whenever going to Iowa or to so feel fear, what to do? Okay. Okay. Please, sir. Any suggestions? Okay, good. So, Viva or interview or group discussions or seminar, we always feel that there are superior people around us, and there are especially the jury and people, they are there to judge us.
but they are not there to judge us. They are rather there to award or appreciate us for whatever we have done. So just like in any advertisement, the product is highlighted by the advertisement. 30 सेकंदाची ॲडव्हर्टाईज असते, पण त्यामध्ये सगळे त्याचे पॉझिटिव्ह फीचर सांगितले जातात. तसंच महत्वाचं हे आहे की मी स्वतःशी जो आपण म्हटलं सेल्फ टॉक माझा काय आहे, अँड सायकोलॉजिकली नर्वस फील करणं हे ॲब्झोल्युटली नॉर्मल आहे. विवेकानंद असू देत किंवा अगदी कोणीही मोठे असू दे, त्यांनी स्वतः रिव्हील केलंय की ज्यावेळी आपण स्टेजवर जातो किंवा पब्लिक प्रेझेंटेशनला, इट्स ॲब्सोल्युटली नॉर्मल टू फील नर्वस. कारण ती नर्वस एनर्जी स्ट्रेस हार्मोन्स तयार होतात एखादा परफॉर्मन्स करण्यासाठी. त्याला स्टमक बटरफ्लायज, पोटात गुडगुडणं, घसा कोरडा पडणं, इट इज बट नॅचरल. पण या नर्वस एनर्जीला आपण चॅनलाइज कसं करतो? जसं युद्धामध्ये अँगर ही एरवी सोसायटीमध्ये आपण फॅमिली लाईफमध्ये निगेटिव्ह म्हणून वापरतो, पण युद्धामध्ये अँगर इन्करेज केला जातो, कारण की त्याशिवाय एकदम शांतपणे तुला मारतो आता मी असं करून मारू शकत नाही. यू हॅव टू गेट फ्युरियस. सो तसंच ही नर्वस एनर्जी आहे ती आपल्याला चॅनलाइज करायला लागते. आणि दुसरं आहे प्रॅक्टिस. जे एकदा नुसतं तुम्ही स्टेजवर जाऊन आलात आणि तुम्ही 5 वाक्य पण बोललात तरी तुम्ही स्वतःला अप्रिशिएट करायचं. माझं पहिलं लेक्चर 25 वर्षापूर्वी मी दिलेलं, मला आठवतं की ऑलमोस्ट एक 22-25 वर्षापूर्वी माझं तासाचं लेक्चर मी 9 मिनिटात दिलेलं आणि थरथरत होतो. आणि दॅट बिकेम अ ब्रेक थ्रू. पण तिथून माझी सुरुवात झाली. सो इट्स नेव्हर द एंड, देर इज ऑलवेज अ बेटर चान्स, हे नेहमी स्वतःला सांगायचं. पण दुसरा हा पण भाग आहे, इंटरव्ह्यूला आणि वायवाला जाताना म्हणून नेट प्रॅक्टिस करून जायचं तुमच्या मित्रांबरोबर, तुमच्या फॅमिली मेंबर्स बरोबर, किंवा कुठल्या तरी अननोन ठिकाणी, अननोन स्कूलमध्ये एखाद्या असे सेमिनार वगैरे मुद्दाम फ्री देऊन यायचे आणि आरशासमोर असेल किंवा स्वतःचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायचं. पब्लिक स्पीकिंगचा एखादा कोर्स तुम्ही करू शकता. सो दॅट फिअर इज टेकन केअर ऑफ अँड देन फोकस इज ओनली ऑन objective communication. And it's a practice. Now definitely you'll be able to do it. Thank you, sir. So I think our next speaker is ready. So with this note, thank you so much to Shivaji University, all the lead colleges, and OPEX, Team OPEX for this wonderful opportunity, and all the dear trainers and facilitators, especially Brijesh sir and Akhil sir, for taking your valuable time out and encouraging me by your presence. Thank you so much, and wish all the students a great success. And you have tremendous capacity and potential, and you can do it. You can also visit my YouTube channel or website, and we can stay connected. Thank you so much. Yeah, thank you, sir. Thank you for this valuable session. खूप छान झालं. स्वतः मलाही स्वतः काहीतरी शिकायला भेटलं काहीतरी अजून. तुमचं सेशन ही मी फर्स्ट टाइम मी अटेंड केलेलं आहे. जरी मी ओपेक्समध्ये असलो तरी तुमच्याशी इंटरॅक्शन माझी पूर्वी झालेली होती. पण ॲज अ पार्टिसिपंट मी तुमच्याकडनं पहिल्यांदा शिकलो आणि खूप मजा आली. आणि ॲज अ फीडबॅक जर बघायला गेलं तर युट्यूबवर जे फीडबॅक भेटलेले आहेत एक्सलंट आहेत. काही फॅकल्टी मेंबर्स ॲज वेल एज काही स्टुडंट्सनी खूप एक्सलंट फीडबॅक दिलेला आहे. एक्स्ट्रीमली सॅटिस्फाईड झालेले आहेत. आणि ब्रिजेश सर होतेच आपले. He was one of the best participant म्हणू शकतो आपण. Yeah, thank you. Yeah, both the trainers, and I will strongly just interrupt here that ये तो शुरुआत थी, बाकी के 2 ट्रेनर तो अभी और हिलाने वाले हैं आपको, क्योंकि इन दोनों के साथ मैंने काम किया है. अखिल सर तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन उनका पैशन ट्रेनिंग में है, लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना, क्योंकि वो खुद फॉलो करते हैं. उनका बुक तो अभी प्राइम मिनिस्टर तक जा चुका है, और एनआई में भी हम दोनों भी एक्टिव है, और वो तो लॉन्च डायरेक्टर एंड वीपी भी रहे हैं, एंड ग्लोबली बहुत काम करते हैं. ब्रिजेश also I have known him personally as a passionate and compassionate leader. So ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है. So students bank on it and take the full advantage of these trainers, क्योंकि उनके पर्सनल वर्कशॉप करने में आपको हजारों रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन इधर वो एकदम फ्रीली सबको दे रहे हैं. So yeah, please stay tuned. Thank you. Yeah. Yes. Both of them are star performers today, and I can say उनका बुक है समय नहीं है, but वो हमारे लिए समय निकाल रहे हैं. Yes, and it's very much pleasure to have you all, and you can say all our faculty members and the students are very much grateful.
and they are very much what I can say fortunate to learn and hear from you. आणि तेच खूप महत्वाचं आहे. आणि आज इंटरॅक्शन एवढं चांगलं झालं, मस्त झालं. सो थँक्यू सर, खूप एक्स्ट्रीमली सॅटिस्फाईड टू द फुलेस्ट. सो थँक्यू सर. माझ्याकडे अजून काही शब्द नाहीत. हो चालेल. ओके ओके okay okay. So students, the feedback form link has been present in the it's been pasted in the description box of YouTube. Okay, please fill it and please tell us how was this session, as well as okay. So we'll begin. We will resume on this. We'll resume on this link at exactly within 5 minutes with the next session. So we'll take a 5 minutes break here. Okay. Thank you very much. Yes.